Hi bro. Okay, start பண்ணலாமா? Hi bro. கேக்குதா? This will be more useful when I have something to identify. கேக்குதா? கேக்குதுன்னா chatல போடுங்க. Hi ஐஸ்வர்யா. Audible. I've more to teach you about transfiguration. If you have a moment. Okay. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Okay. Okay, இது என்ன கேம்னா Hogwarts Legacy. ஸோ இதில் என்ன பண்ணோன்னா ஹாரி பாட்டர் பார்த்துருப்பீங்கள அந்த ஹாக்வர்ட்ஸில் பட் ஹாரி பாட்டர் அந்த ஸ்டோரி நடந்ததுக்கு ஒரு 100 years முன்னாடி ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக போகிறோம் 5th year ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக போகிறப்போ நம்மளை சுற்றி நிறைய மர்மங்கள் நடக்குது. அந்த மர்மங்களை கண்டுபிடிக்கிறதும் அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இந்த ஸ்கூலில் எல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். லைக் மேஜிக்கு, பறக்கிறது, சண்டை போடுறது, எக்ஸாக்டாக ஹாரி பாட்டர் மூவியில் என்னென்ன பார்த்தீங்களோ அது எல்லாமே நம்ம கேமில் ஒரு சிமுலேஷன் மாதிரி விளையாட போகிறோம். இந்த ஸ்பெல் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாம் லெவியோசா தெரியுதா? லெவியோசா இல்லை. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர் நம்மளுக்கு ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க.
சொல்லுங்கள் ப்ரொஃபஸர். I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Revelio. Expelliarmus! இப்போ நம்மளுக்கு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா வால் டெக்கரேஷன்ஸை வந்து காஞ்சூர் பண்ணணும். காஞ்சூர் பண்ணால் மேஜிக் மூலயமா கொண்டு வரணும். ஸோ 5 வால் டெக்கரேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும். Expelliarmus! அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன்ஸ். ஸோ இது ஒரு 5.
Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. ஒரு புது ஸ்பெல் கற்றுக்கிட்டோம். Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. ஸோ இதுதான் ஆல்டரிங் ஸ்பெல். கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். Revelio. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. இன்னும் You இந்த can அம்மா use the டாஸ்க் altering கொடுத்துட்டே spell இருக்குது. directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. இவர்தான் Come and Deke. talk to Deke when you're ready. ஸோ ஹாரி பாட்டரில் டாபின்ற கேரக்டர் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்களா, அது மாதிரி இவரும் ஒரு Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect.
quite a difference. Of course, room you alter need to keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is alter full of பண்ற ஸ்பெல்ல தான் possibilities. இந்த Indeed. ப்ரொஃபசர் No வீஸ்லி matter நம்மளுக்கு how சொல்லி much கொடுத்தாங்க. time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. நமக்குன்னு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இன்டீரியர் டெக்கரேஷன்ஸ் was completed. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. ஓகே நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட குவெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டும். இது வந்து எல்லா குவெஸ்ட்டு அண்ட் இது வந்து மெயின் ஸ்டோரி குவெஸ்ட். ஸோ ஸ்டோரி வந்து இந்த குவெஸ்ட்டுன்றது நம்மளுக்கு இருக்க மிஷின்ஸ் மாதிரி. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டோரி நகரும். ஸோ இது இல்லாமல் சைட் குவெஸ்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். இதெல்லாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்ஸ் முடிக்க நம்மளுக்கு ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வெங்காடியம் லிவியோசா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் முடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போது பீஸ்ட்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம். மேப்பில் இந்த டாஸ்க் நம்ம ட்ராக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே தான் வந்து பீஸ்ட் கிளாஸ் நடக்க போகுது. She did. I hope you know that it isn't true. Well, of course you're going to say that. I swear, she was only itchy because of the stinging jinx. இப்போ பீஸ்ட் கிளாஸ்க்கு போவோம். ஐ திங்க் இங்கே பீஸ்ட்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
கீழே மேப் இருக்குது, உங்களுக்கு மேப் தெரியுமான்னு தெரியல. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். Revelio. ஓப்பன் பண்ணாடா. Revelio. இல்லை, வேர்ல்டு நல்லா பிரம்மாண்டமாக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே மேலையா? Revelio. 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 Accio. Open the door. Revelio. ஏன் ப்ரூம் இருக்கப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கேன்னு தெரியல இவ்வளோ நேரம். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் செக் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு தடவை வந்துட்டால் போதும், மேப்பில் நம்ம எவ்ரி டைம் இதை அன்லாக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே ஃப்ளாக்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ஃப்ளாக்ஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணி இதெல்லாம் தான் செக் பாயிண்ட்ஸ். க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து செக் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணிவிட்டு போன இடம். ஸோ இங்கெல்லாம் டைரெக்டாக நம்ம வந்துக்கலாம், இவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் அலையணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ மிஷினுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். Wait, it is over. Quest begin. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly.
They are all in their own way dangerous, புதுசா beast especially handle if one does பண்றது not know how to handle them properly. ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ண சொல்லி Now, it தரறாங்க. seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Shall Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? நம்ம தான் Yes, நியூஸ் Professor Howen. Hello, I'm Professor Poppy. Howen. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ஓகே. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. சரி. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? சாப்பாடு கொடுக்கணுமா? சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட மாட்டானே. சாப்பிடு. சாப்பிடு. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. Okay, next And beast. please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Neasels. போன மாதிரி இருக்கு. Oh, couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. Big Enough cats, to buy something from Honeycheeks. Stupid thing. சும்மாரா முடி ஏன்டா புடிச்சிட்டு What இருக்கீங்க? are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. இந்த கொல்லா போட்டு வராங்களா அத Her நம்ம name is Persephone. Her name is Persephone. Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. நீசலுக்கு பிரஷ் Let's பண்ணனும். carry on. பிரஷ் பண்ணி விடு. Just as you did with Gerald. பிரஷ். ஓ. ஓகே. இப்போ இவனுக்கு சாப்பாடு. சாப்பிடு. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Welcome. There you are. I would like a moment, please. சொல்லுங்க. Hello, Professor. You wanted to speak with me? என்ன I பேசுறீங்க? did. How did you find your first beasts lesson? This lesson
நல்லா It was இருந்துச்சு. wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. சரி. Some provide us with magically imbued materials, if magic cared materials for எல்லாம் கொடுக்கணும் correctly, நம்மளுக்கு beasts. which does not include torturing them for whiskers. beast டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. beast class முடிஞ்சது. Over here. யாரோ கூப்பிடுறாங்களே. சொல்லுங்கக்கா. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. ஃபாரஸ்ட்ல You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. போங்கக்கா. இப்போ இந்த அக்கா ஃபாலோ I பண்ணிட்டு wouldn't take just ஃபாரஸ்ட்ல anyone யாரையோ there. போய் மீட் பண்ணணும். In fact, you're the first. Really? பறந்து போமா? பறக்க முடியாதான் இப்போ. I think. வெஸ்ட்ல இருக்கும்போது As I பறக்க said, முடியாது ஐ we திங்க். think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having. What do you think? Poppy, where are you கல்லெல்லாம் taking முடிச்சா நம்மளுக்கு மூன் ஸ்டோன் It கிடைக்கும். really is much better if I just show you. மூன் ஸ்டோன். Don't worry, we're nearly there. விஷுவல் It's பார்க்கீங்களா? just ahead. சூப்பரா இருக்குல்ல? இதுக்கே நான் லோ செட்டிங்ஸில் தான் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன். அதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் ஹை லெவல் ஸ்பெக் உள்ள பிசிலாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தா மாசாக இருந்திருக்கும். யாரோ வந்துட்டாங்க போல. Stand back. ஹேய் போடு இவன்டா மாசா இருக்கானே. Please meet Highwing. ஹைவே Isn't she just magnificent? சென்டாக தான் இருக்கான். Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. ஹிப்போகிரிஃப் பேர் இப்போ தான் ஞாபகம் வந்தது. யா ஹிப்போகிரிஃப். ஓகே இதுக்கு போ பண்ணணுமா? பண்ணியாச்சு. வணக்கம் ப்ரோ. ஓ நைஸ் நைஸ். I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. ஓகே இப்போ I come and எனக்கும் check ப்ரஷ் on her பண்ணணும், every ஃபீட் once in a பண்ணணும். while. Bring her pasties, tell her Okay, what's going brush on in the பண்ணு. castle. You wouldn't No, know from brush it. looking at her, but she's a dreadful சாப்பாடு இருந்தா போ busybody. சாப்பிடு. இன்னும் ரெடி ஆகலை. ரெடியாப்பா? சொரிஞ்சு முடிச்சிட்டியா? இந்த சாப்பாடு போ சாப்பிடு. பிடிச்சிட்டான். ஏய் என்ன
இருப்பான் மேலே பறக்கலான்னு பார்த்தா பறந்துட்டான். வரட்டாமே ட்ருன்னு பறந்துட்டான். So, what did you think of Highwing? Highwing I மாஸ்டர் thought she நம்பா. was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. இப்படி Are தான் you கூப்பிடணும். the reason students have been seeing Abhi whistle hippogriffs அடிக்கணும். flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn Hippogriff's trust, they'll always be there for you? ஓ I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was ஒரு தடவை ஒரு fine ஹிப்போகிரிஃப் until நம்ம recently. மேலே ட்ரஸ்ட் You may வச்சுருக்கோம். have எப்போ வேணால் நம்ம noticed that யூஸ் poachers are பண்ணிக்கலாம். something of a I mean, எப்போ problem வேணால் in the நம்ம கூட area, வரும் போல. so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. இன்வெஸ்டிகேஷனா I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know when you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again. ஓகே தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம சண்டை போடுறதுக்கே வச்சுக்கலாம். Conferring go. Expellemus. Okay. பறக்கலாமா? பறக்கிறோம். ஏதோ கீழே இருந்தது. இவனா லீச் இதெல்லாம் அட்டை பூச்சி. ஸோ இதுலேருந்து ஜூஸ் எடுத்தால் அது நம்மளுக்கு போர்ஷன் செய்கிறப்ப யூஸ் ஆகும். பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகுறோம். ஏய் பறடா. இங்கே பாருங்கள் விஷுவல்ஸ். வேகமாக போப்பான். இங்கிட்ட ஏதோ மிஷின் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். எங்கடா? பில்டிங்க்கு உள்ளே வச்சுருக்கானுங்க போல பைத்தியக்காரங்க. சரி, என்ன மிஷின்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் what are the quests available? Okay. Alhambra. Caretaker's loan. Carted away. Okay.
இந்த மிஷன் முடிக்கலாம். ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் ஆக்ஷனாக இருக்கும், ஆக்ஷன் நிறைஞ்ச குவெஸ்ட்ஸாக இருக்கும். போவாமா? வேகமாக போவோம் ப்ரோ. காப்ளின்ஸ் கூட ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. சொல்லுங்க தாத்தா. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my Okay, belongings that's back was bullshit. quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. It was not trouble. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Okay. Carted away quest முடிஞ்சது. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Oh. Oh. Okay. இதான் வந்து நமக்கு லைஃப் போர்ஷன், விங்கன் வெல் போர்ஷன், பச்சை போர்ஷன். இதை குடித்தா லைஃப் ஏறும் நம்மளுக்கு. ஓகே, Appreciate you stopping by. அப்புறமா வரேன். Be sure to visit me again, won't you? Revelio. கூட்டியிருக்கா? ஓகே, வேறு எதாவது குவெஸ்ட் இருக்கா பார்க்கலாம். ஓகே, கேப்டேக்கர்ஸ் லூனார் லெமெண்ட், கிளாட்வின் மூன். ஓகே, ஹாக்வர்ட்ஸோட கேர்டேக்கரை சந்திக்க போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டை ஃபாலோ கொடுத்தாச்சு. இப்போ பறக்கிறோம். பறந்து கீழே ஏதோ இருந்தது. காசு, கேஸ் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக. கேஸ் ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லு. ஏதாவது தேவையில்லாத கேஸை ரிமூவ் பண்ணி விட்ருவோம். போயிட்டு வா. ஓகே, இப்போ இவனை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிறான்? இன்க்ரீஸ் ஸ்ட்ரைப்டு ரோப். ஓகே, பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். ஏ ரோப். ஓகே, டிஃபென்ஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ் வந்து நம்ம போடுற கியர் மூலிமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ பறக்கிறோம். பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகிறோம். நீ யாரா? இது ஏதோ சைட் குவெஸ்ட் போல். இதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம், நம்ம மெயின் குவெஸ்ட்டுக்கு போவோம்.
வேகமாக போங்க ப்ரோ. அடிச்சு ஓட்டு. ஏதோ கேவ் இருக்கே, ஒரு மிஷின் முடிக்க முடியுதா? இறங்கு ப்ரோ. ஓகே, இப்போ அவனை தூக்கி இதில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வா. ஆ, பத்தலையா? ஓகே, உள்ள போவோம். I should investigate. ஏதோ டஞ்சன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். Revelio. இந்த ரெவலியோன்ற ஸ்பெல் எதுக்குன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாததையும் கண்ணு பார்க்கும். அதாவது இப்போ ஸ்பெல் மூலிமா இன்விசிபிளாக இருந்தாலோ அது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருந்தாலும் ரெவலியோ யூஸ் Revelio. கியர் ஸ்டார்ட் அகைன் ஃபுல். ஸோ எனி ஐட்டம், தேவையில்லாத ஐட்டம் எதையாவது ரிமூவ் பண்ணி விடுவோம். இவன் தேவையில்ல. போயிட்டு வா ப்ரோ. இப்போ என்ன கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம். டைம் வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ண வந்திருக்கான். நோமாட் ஹேட்டு, ஒரு பவரும் இல்லை அதில் ஒன்றும் இல்லை. கீழே போட்டுரு. அப்படி தான் இருக்கு. இங்கிட்டு ஏதோ இருக்கு. சரி, இங்கே ஏதோ எனிமி இருக்கான். அடிப்போமா? எனிமி எங்கடா? எனிமி தூக்கி போடணும். டெமில் என்ன அடித்ததுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கும். கடியில் போனோம். கியர் ஸ்டார்ட் ஃபுல்லாக மீண்டுமா. என்னத்தை ரிமூவ் பண்ணுறது? இவன் தான் கொஞ்சம் டம்மியாக இருக்கான். ஓகே, இப்போ விட்றா வண்டியை. ஓகே, சில்வர் உடன் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இது கொஞ்சம் பவர் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கு. பறக்கிறோம், பறந்தே ஆகிறோம். ஏதாவது ஒரு முக்கியமான மிஷன் எனக்கு முடிக்கலான்னு பார்த்தா கொடுக்க மாட்டுறாங்களே. சரி, இறங்கிடுவோம். ஏய், செஸ்ட் இருக்கு. காசு 34 ரூபாய். ஓகே, எப்படி போக சொல்கிறான்? டைனிங் ஹால் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. கிரேட் ஹால். இதுக்கிட்ட வந்து லூமினஸ் யூஸ் பண்ணால் இது ஒரு சின்னதாக ஒரு குவெஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ அதில் என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பீஸ் மிஸ் ஆகியிருக்கு தெரியுதா? அந்த பட்டர்ஃப்ளை எங்கேயாவது மேய்ஞ்சிட்ருக்கும் பக்கத்தில். அதை போய் தேடி கூப்பிட்டு வரணும். இப்போ மெயின் குவெஸ்ட் வந்து கிளாட்வின். அவர்கிட்ட போய் பேசணும். அவர் யாருன்னா ஹாக்வர்ட்ஸோட கீப்பர்.
விக்கெட் கீப்பரில் ஹாக்வர்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது. இதோ இவர் தான் அவர். Gladwin. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. புதுசாக வந்த உடனே நம்ம ஒரு பெரிய ட்ரோல் ஒன்று அட்டாக் lucky you were அதெல்லாம் there. முடிச்சாச்சு. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. ஓகே, I could use your help with ரீசெண்டாக தான் இவர் வந்திருக்காரு. வந்துட்டு நம்ம ஃபிஃப்த் இயர் நேராக வந்திருக்கோன்றதை கண்டுபிடிச்சி வந்து பேச வந்திருக்காரு நம்மகிட்ட. Watch what happens when that light changes from day to night. ஓகே, அந்த ஸ்டாச்சுவோட லைட் என்னவா மாறுதுன்னு பார்க்க சொல்கிறாரு. இப்போ பகல்லேருந்து இருட்டான அவனு. ஓகே, நைட் வந்துடுச்சு. We are fortunate to have a student. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Okay. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Some is trying to torment me. You see, that day இது மாதிரி ரேண்டமாக நிறைய புக்ஸ் பறந்துட்டு இருக்கும் ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள. அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதே ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. Or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. Okay. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Rebellion. And you took one when I was a lad. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Statues remove பண்றதுக்கு யாரா கூப்பிட்டு? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. இந்த ஸ்டாச்சுல இருக்க மூணை தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ண சொல்றோம். ஏண்டா வேற ஆள் கிடைக்கலடா. எனக்கு என்ன இதுல Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? Yes. You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora. That's how. But what about curfew? Curfew? Ah, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. You'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. சரிடா ஸ்டாச்சு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. ஓ, அல்ஹமரா சொல்லி கொடுத்துட்டாரா? ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்பெல்லை கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு மூவ் பண்ணிக்கிட்டு என்னென்ன கீஸ் இருக்கோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான்.
போலாம் வந்துட்டேன். ஹோமோரா கற்றுக்கிட்டாச்சு. ஓகே, இப்போது ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருவோமா? லாஸ்ட் ஹோமோரா. எங்கே இதுதான் இல்லை. எங்கடா வச்சு ஓகே. ஓகே, அது ஸ்பெல் கிடையாது, நம்ம டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அது லாக் கிட்ட போயிட்டு டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, புரிஞ்சிடுச்சு. Hello, Homora. போடு. இதுக்கும் மிஷினா என்ன பண்ணும்? யூஸ் எல் டாட் மூவ் ஸ்டாக்ஸ் ரொட்டேட்டிங் டைரக்ட் until the both corresponding days are restock. ஓகே, not to move stocks and rotated dials until both corresponding gears activated to release. Okay. Okay, புரிஞ்சிடுச்சு. Yeah, got it. Well done! You're in. Remember, Guys, use a in the dissolution bathroom charm and so hospital. no one claps eyes on you. சும்மா This is இல்ல a பேசிக்கிட்டே restricted area of the castle after all. ஓ, இன்விசிபிள் வேறு ஆகணுமா? ஆள் யாரும் பார்க்காம. ஓகே, அதுக்கான ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த இன்விசிபிள் ஸ்பெல். சும்மா அங்கே லெட்டர் போட்டு வச்சுருப்பானுங்க. அவங்கக்கிட்ட தான் மாட்டிடக்கூடாது. Again, case watchful. என்ன கொடுக்குற நீனு? 37 ரூபாய் காசு கடா. Poorly, I'd say. Is that so? ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க. We're raising a இவங்கிட்ட மாட்டிட்டு generation of coddle cape flappers that can scarcely. ஏண்டா அடுத்த ராத்திரியாடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? நல்லா விசாரிப்பீங்க. ஓகே, Lumos.
ஷிட் மாட்டிக்கிட்டேன். தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ட்ரை அகைன். ஒரு ஆக்ஷன் பேக்கடாக ஒரு quest கிடைக்கும்னு பார்த்தா மாட்ட மாட்டேது. தேவையில்லாமல் லெவியஸா எதுக்கு? மீண்டும் ஓகே. ஓகே ப்ரோ, நான் ஒளிஞ்சிக்கிறேன். ஒளிஞ்சிக்கோ. வெங்காடியம் லெவியோஸ் அழகா மரம் தான் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. ஆள் இருக்கா? இல்லை. லெவல் 3 லாக்கா? ஏன்டா என்னைய படுத்துறீங்க? இவன் தானே கண்டுபிடிச்சான். போடா எங்கேயாச்சு. போ, அங்கே போய் பார்ப்போம். This must be the prefect's bathroom. என்ன பேரு Preparing for rebellion. Oh. Brute. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and Hislop wouldn't be so Not combative really. if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins near me. I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Hey, என்ன? Hey bro. என்ன புரியலையே? சீக்கிரம் முடிச்சுடுறோம். Things will soon go to pot if I'm put out of commission. போ. சரி, ஒளிஞ்சுக்கிறேன். ஓகே. இவர் இங்கேருந்து நவர மாட்டாராம். நவர வைக்கிறேன் பார். அங்கே தான் ஆடுது, போய் பார்ப்போம். போ, என்னன்னு போய் பார். ஏய் போடா, போக மாட்டியா? போ.
இன்னும் மேலே போகிறான் பைத்தியக்காரன். This must be the prefect's bathroom. They're saying that Ranrock's preparing for a rebellion. Stirring up trouble. If the ministry would allow them to have wands, one of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Anyway, I'm not afraid of the Goblin Rebellion. My marching Professor Hector's class is superb. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you think you're a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. 50 health points. You know you can't do that. The students in the faculty. You'll pay for this. I'm not sure how, but you will. ஏய் என்ன இந்த தடவை முடிக்கிறேன். வேறு ஒளியை சொல்லலாம் போடா. என்னது இது அது 2 ஒன்லப்பா. போ என்னன்னு பாரு.
Charmed it at once. பரவாயில்ல, இந்த தடவை ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு. ஒளிய மறந்துட்டனே. அட இங்கே என்னன்னு பாருடா. Tentacular. Not at the moment, no. Shit. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. அகைன் ஒன் கொஸ்ட் ஓப்பன் இருக்கு. மேப்பில் டைரெக்டாக போக முடியுமா? வருதே, மேப் வருதே. ஓகே, இங்கே இருக்கோம். டைரெக்டாக போக முடியாது. ஃபஸ்ட்டு நடந்தே போய் தான் முடிக்கணும். ஒரே ஒரு ஸ்டோனை மட்டும் எடுத்துட்டா முடிஞ்சது. அழகா மோரா. ஹாய் ப்ரோ, கார்த்திகேயன் ப்ரோ. when will you sleep? சேட் படிக்கல ப்ரோ, இப்போ தான் ப்ரோ பார்க்குறேன். ஸ்லீப்பா? ஸ்லீப் பண்ணுவோம் போய்கிட்டு. ஒரு குவெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கானுங்க. என்னன்னா, ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது ஹாக்வர்ட்ஸில், நைட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுற்றக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனால் நம்மளுக்கு குவெஸ்ட்டு என்னென்னா, நைட்டில் போய் சுற்றி ஒரு ஸ்டோனை ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் இன்விசிபிள் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். இங்கே வாடா, அங்கே எங்கடா போகிற? நிறைய பேர் சுற்றிட்டு இருப்பானுங்க. இவனுங்க கண்ணில் மாட்டாமல் நம்ம போயிட்டு நம்ம குவெஸ்ட்டை முடிக்கணும். அதுக்காக இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கவங்களாம் ஒன்று லூர் பண்ணி எடுக்கும். ஐயோ, பக்கத்தில் தான் இருக்கான்.
இப்போ இப்படிங்க பக்கத்தில் நான் ஏதாவது ஸ்பெல் போட்டு லூட் பண்ணணும். அங்கே வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா, இன்னும் கிட்ட வா. நம்ம இப்போ மேலே போகணும். இங்கேயே சுற்றிட்டுருக்கான் கூட. கிவ் அவே பண்ணுங்களா ப்ரோ? ப்ரோ கிவ் அவேலாம் பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ தான் 17 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கு. பண்ணுவோம் கிவ் அவே. இங்கே ஒருத்தன் இருப்பான். இவன்ட்ட தான் லாஸ்ட் டைம் மாட்டினேன், போயிட்டான். ஓகே, இதில் இத்தனை பேர் இருக்கானுங்களே. ஐயோ, நம்ம லூட் பண்ணணும். என்ன பண்ணுறது? Suppose I should begin my rounds now. லாக்ல இருக்கு. But the students are terribly disappointed about the மாட்டிக்கிட்டேன். I had planned to get a few galleons on Hufflepuff this season. ஆஃபீஸில் கொடுத்த கிஃப்டா? லைவ் பப்ளிக் ப்ரோ, நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க, அதனால் எதுவும் பேசாமல் இருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு டாஸ்க் முடிச்சிட்டா போதும். அடுத்து எதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலான்னு பார்த்தா போயிட்டே இருக்குது முடிக்காமல். இங்கே இருக்கானா? இருக்கான். கிளம்பிக்கோ. ரொம்ப நேரம் இழுத்துக்கிட்டே போகுது இந்த டாஸ்க். டாஸ்கில் குவெஸ்ட். ஸ்டெல்த்தியாக போகிற மாதிரி இருக்கா? அதான். இங்கே வா. அது நான் பாரு. போ. ஏய், அங்கே எங்கடா போகிற? இங்கே வாடா ப்ரோ. இங்கே வாங்க ப்ரோ. வாங்க. அங்கே போடா. போயிட்டியா? நான் மேலே போயிடுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த இடம் தான் டஃப்பாக இருக்குது. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க இங்கே. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இதை வந்து என்னன்னு பாருங்கள். பக்கத்துலேயே போனாலும் கண்டுபிடிச்சிட்றானுங்க. என்ன பண்ணுறது இதுக்கு? ஸ்லோவாக போகுமா? And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human community. How's that? இப்போ கிட்ட வந்துட்டோம். இது எடுக்கிறப்ப பார்த்துருவானுங்களா? ஆமாம், கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான் ஒருத்தன். என்ன பண்ணுறது? குறி வச்சு எதையாவது அடித்தா போவானுங்களா? போய் பாரு. போங்க. நீ எங்கே போய் பாரு. கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பத்திரமா வீட்டுக்கு போகணும். வீட்டுக்கு இல்லை, கிளாட்வின் கிட்ட போகணும். கிளாட்வின் தான் ஹாக்வர்ட்ஸோட கேர்டேக்கர். எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் காண போயிட்டானுங்க. ஐயோ, வேறு வாசல்லே நிற்கிறானே. ப்ரோ ஓடிடுறேன் ப்ரோ. ஓடுறோம். ஓகே,
கீழே இங்கே மேப் இருக்குது, மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி தான் போகிறேன். உங்களுக்கு மேப் காட்டாது. வேறு பார்க்குறது 3 பேர் தான் ப்ரோ. அப்புறம் ஏன் ப்ரோ பாய் சொல்லிட்டு போகிறீங்க? யார் 3 பேர் யாருக்கு தெரியலையே. இன்னொரு ஆள் யார்? வேறு எங்கேயே சுற்றிட்டுருக்கான். மேலே ஏண்டா வர? மேலே வரல. ஓகே, இது மாதிரி புக்ஸ் நிறைய சுற்றிட்டுருக்கோம் ஹாக்வர்ட்ஸில். அதெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். கீழே போய் பாரு. கீழே போ. கீழே சத்தம் கேட்குது பாரு. போ. என்ன பண்ணுறது இவனை? ஓகே, மெல்ல வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தான். எப்பா டேய் இந்தடா. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You'll have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance? I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alhamora. Okay, நிறைய ஸ்டோன்ஸ் கண்டுபிடிக்க அல்ஹமோராவோட லெவல் அன்லாக் ஆகும் போல. ஓகே, அப்புறமா கண்டுபிடிச்சு தரேன். I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Quest complete. Caretaker's Lunar Lament. Oh, phone பிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட் ஏதாவது கொஞ்சம் மேன் பிஹைண்ட் த மூட்ஸ் குவெஸ்ட் ஸ்டார்டடா. ஓகே, find Lord Gog the Goblin. level 15 ல இருக்கேன், level 12 quest வர மாட்டேங்குது. learn dipels from Professor Sharp. Professor Sharp இவர்கிட்ட டிப்பல்ஸை கற்றுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப் எங்கே இருக்கார்? ஹாக்ஸ்மீடில் தான் இருக்கார். ஓகே, இது இல்லை.
ட்ராக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. டபுள் சோவன் ஓகே, ட்ராக் பண்ண தான் சொல்லியிருக்கேன். என்ன ப்ரோ, Hogwarts map, Hogsmeade world map எதுலேயுமே இல்லை. எதில் தான் இருக்குது? ட்ராக் பண்ணு, ட்ராக் ஓகே. மேப்பு எங்கே இருக்கட்டா? ஹாக்ஸ்மேடில் இல்லை, ஹாக்வர்ட்ஸில். ஏய் இங்கே தான்டா இருக்கு. Acquire and use a focus potion. Okay. Acquire maxima and endurance potion and use them simultaneously. What's a focus potion? மழை பெய்யுதா? ஃபோக்கஸ் போஷன்னா எதுரா? ஓ அன்லாக் பண்ணணுமா? பர்ச்சேஸ் ரெசிபி ஃப்ரம் ஃபோக்கஸ் பிப்பின்ஸ் போஷன்ஸா? ஓகே, ஃபோக்கஸ் அண்ட் மேக்ஸிமா. எங்கே இருக்கார் பிப்பின்? பிப்பின் ஹாக்ஸ்மீடில் இருப்பார். ஹாக்ஸ்மீட் பிப்பின்ஸ் போஷன்ஸ் ஆலிவ் வாண்டர்ஸ் ஹாக்ஸ்மீட் பிப்பின்ஸ் போஷன். இதான் இங்கே போகணும் நம்ம. ஓகே, Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Pippin's potion. கடை இங்கே இருக்குது. போஷனுக்கான ரெசிபியை இவர்கிட்ட வாங்கணுமா? Hello there. In the market for potions, are we? Yes. Bye. ஃபோக்கஸ் போஷன் 1200 ரூபாயா? காசு இல்லையே. இன்விசிபிலிட்டி மேக்ஸிமா 500 ரூபாய். சரி மேக்ஸிமா வாங்கிடுவோம். A wise decision. Thank you. ஓகே, ஏதாவது செல் பண்ணலாமா? இவனை செல் பண்ணுவோம். காசு கம்மியாக தரானே. என்னடா எல்லாத்துக்கும் காசு கம்மியாக தர? தேவையில்லாதெல்லாம் வச்சுக்கோ, எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கோ, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். 1000 இதையும் வச்சுக்கோ, சாப்பிட. ஃபோக்கஸ் போஷன் வாங்கிட்டோம்ல. A wise decision.
Thank you. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. 0 fluxweed stem. இதுக்கு என்ன வேணும்? லீச் ஜூஸ் இருக்குது, ஸ்பைடர் ஃபேங் இருக்குது. ஃப்ளக்ஸ்வீட் ஸ்டெம்மை வளர்க்கணுமா? வேற ஸ்டெம் I hope யார்கிட்ட to see you இருக்கும்? again. Farewell for now. Endurance potion வேணுமா? maxima endurance potion and use them simultaneously. Welcome. Do let me know if I can be of any Mara. assistance at all. Bye. Invisibility, thunder bro. I hope to see you again. Farewell for now. Endurance. டம்மி ககல்ஸாக இருக்க ஈவெண்ட்டே விற்றுருவோம். போயிட்டு வா. போய் வா. I hope to see you again. Farewell for now. Focus, maxima, endurance. fluxweed stem மட்டும் வேணும். ஸ்டெம்முக்கு எங்கே போகிறது? இங்கே எவனோ இருப்பானே. டெலிவரிக்கு ஹெல்ப்பு கேட்குறான். ஓகே, சீட்ஸ் இவர்கிட்ட இருக்கு. ஏன் பறக்க முடியாது? இஷ்டத்துக்கு ரூல்ஸ் வைக்கிறானுங்கப்பா. Hello, be with you in a bit. ஃப்ளக்ஸ் ஃபீடு விற்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லையே. No one can say I don't keep a stacked shelf. கியர்ஸில் என்ன இருக்குது? விற்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது? எதுவுமே இல்லை. சரி, அவன் சொன்னால் டெலிவரியே போய் முடிக்கலாம். முடிப்போம். Lumos.
Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with the... Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making them. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. Okay. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. Okay. Demand 3 invisibility potions to Fatima. எவ்வளோ தூரம் இருக்கு? ஏய் என்ன எங்கேயோ இருக்கா? ஃபாத்திமா 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 எங்கிட்ட இருக்காளே? பரப்போம். பறக்கிறோம். ஏய் நைட்டில் சூப்பராக இருக்கு. சரி வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன் ப்ரோ. Fatima Lawang. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி எந்த கொஸ்ட்டுமே வரலையே. என்ன இது ஷாப் இருக்கு? Thank you enough for all you did to get my carts returned to me. I've been painting and painting. Incredible how such darkness can inspire such beauty.
stopping by. Be sure to visit me again, won't you? என்ன இது நாய் குலைச்சது? ஓய், தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டேனா? என்ன எவ்வளோ பெறா இருக்கீங்க? Accio. Lumos. அத்தாடி, இருடா ஸ்பெல்லை மாற்றிட்டு வரேன்டா. ஓகே, வாங்கடா. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. Stupefy. Leviosa. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Leviosa. Accio. Confringo. Expelliarmus. அவ்வளோதானா? முடிஞ்சுதா? இன்னும் இருக்கீங்களாடா? இந்தா வந்துட்டேன். ஏய், இவனுங்களா? Leviosa. Confringo. Potato. Stupefy. Expelliarmus. நசுக்கி போட்டானே. இன்னும் யாரா? எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? Accio. Expelliarmus. Confringo. அது யூஸ் பண்ணலை. Leviosa. Accio. Potato. Stupefy. Expelliarmus. நிறைய பேர் வந்துட்டானுங்க, சுத்து போட்டானுங்க. Accio. Potato. Stupefy. Leviosa. Accio. Confringo. Expelliarmus.
Accio. Confringo. Expelliarmus. Levioso. பறந்துக்கிட்டே செத்து மடி. முடிஞ்சது. ஓகே எக்கா எங்கக்கா இருக்கா ஃபாத்திமா? Pippin should have been here by now. இந்தா வாங்கிக்கோ. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could... Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? Just having a look around, if that's all right. Of course. Please, let me know if you find anything that interests you. And thank you for stopping by. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. Nice to see you again. Likewise. What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it.
in the market for potions, are we? I hope to see you again. Farewell for now. I hope to see you again. Farewell for now. Revelio. அதான் எங்கேயோ இருப்பானே.
Duncan Bradley. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. That'd be brilliant. One, if you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Fire. Accio. Incendio. Leviosa. Good one. Okay. Cast Leviathan perform basic cast 3 times. Accio. Incendio. That's it. Complete the spell combination before the dummy hits the ground. Okay, done. Accio. You'll get it. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously. Plus, you'll be even more... Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you doing... நீ வேணா சண்டைக்கு வாடா. Partner Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. என்னடா 4 பேர் வரீங்க? Four before, okay. The two were kills like zero. Okay. Okay. Yeah, done. Accio. Leviosa! You're better than that! Leviosa. Protego! Stupefy. Confringo! The one! Leviosa. Accio. Incendio. Oh, there goes my wager. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Is that all you've got? Expelliarmus. Stupefy. Leviosa. Incendio. Come on, Protego. Stupefy. Cool. Confringo! Leviosa. Protego. Hey, shit. They made a crap's breakfast out of you, that... வரண்டி வரேன். திரும்ப Yes, போடு. I'm ready now. Very... இந்த வாட்டி முடிக்கிறோம். Expelliarmus. Leviosa! Stupefy. Leviosa. Sendo. Accio. Stupefy.
Accio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Oh. Incendio. Superfly. Expelliarmus. Confringo. Oh. Leviosa. Expelliarmus. Superfly. Accio. Protego. Superfly. Incendio. Expelliarmus. There goes my way. Accio. Superfly. Is that all you've got? Incendio. Expelliarmus. Protego. Superfly. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Defendo. ஜெயிச்சிட்டோம். Glad I didn't bet on that round. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well. And we're pleased to have such a great... Now, to the victor goes... And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token. Thank you. You earned it. You are a duelist to be... Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should... Wonder how my herbology plants are doing. I haven't... Shame it's over. I was just getting started. These rocks have seen better days. Grateful for the opportunity, ever so. Come on then, what you got? It's Get it moving. What? I bet. Stole from me, then. Robbed by a niffler.
natural, worth his weight in galleons. Go on then, show him to me. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Hello. Do you have anything for sale? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to be. Bit of a wanderer myself, in fact. The name's Leopold Babcock. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. What do you have for sale? That's been a pleasure. That's been a pleasure. Revelio. What do you have in store for me this time? Revelio.
Expelliarmus! Accio! Levioso! Revelio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin himself would be proud. Revelio. Revelio. This looks intriguing. Confringo! Expelliarmus! Accio! Levioso! Accio! Levioso! Confringo! Cursed fiends. Revelio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Accio.
Incendio. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Revelio. Why did I never learn how to swim? I'd much rather be underwater than in the sky.
Revelio. Brilliant. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. Yes, Professor. That's if Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that. Your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Incendio. I think it's learned its lesson, but do continue. Kinesthesia is a powerful learning tool. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson. Summoner's Court isn't just a game. It's about... I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Try to beat that. Accio. Didn't think you were a match for me. Accio. Nothing to it. That was one for the ages. Accio. All in the wrist. Accio. Lucky shot. Wait, did I win? I won! Protego. We should have... Care to go again?
I'm game for another round. Grand. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Try to beat that. Accio. Missed the mark a bit on that one. Accio. Nothing to it. That was one for the ages. Accio. All in the wrist. Accio. Protego. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Summoner's Court. The ever-changing game. Accio. Try to beat that. Accio. That was one for the ages. Accio. Nothing to it. I'll let you have that one. Accio. All in the wrist. Accio. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Protego. Bit of good. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. But I'll let the others know you're good. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The other... Chin up, Leander. Keep practicing. I suppose you're right.